This is lecture on Civil Procedure Code. I have YouTube channel in my name, Ilango Ramsamy Advocate. I have posted lectures on Evidence Act and the Criminal Procedure Code and CPC also. If you want to go through all the lectures, kindly go to YouTube and search, and you can type my name, Ilango Ramsamy Advocate. You can get my channel and you can go through all my lectures and get benefited. If you are able to subscribe my channel, please kindly subscribe. யூடியூப் சேனலில் என்னுடைய பெயரில் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்ற பெயரில் ஒரு சேனல் உள்ளது. அதில் என்னுடைய முந்தைய வகுப்புகள் சாட்சிய சட்டம், உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம், குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் போன்றவற்றை பதிவு செய்துள்ளேன். அவைகளை பார்த்து நீங்கள் பலனடைய வேண்டுமென்றால் யூடியூப் சேனலில் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்று தேடலில் டைப் செய்து அதை பார்த்தால் நீங்கள் அதில் என்னுடைய அனைத்து வகுப்புகளும் வரும். அதனை பார்த்து பலனடைய வேண்டுகிறேன். முடிந்தால் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும்படி வேண்டுகிறேன். Thanking you. Now I am going to class. In this class we have seen odd right. Odd right up to rule 2. Odd right rule 2. Due to some interruption, it was disconnected. Then now new facts must be specifically denied. So already I have stated you with regard to limitation and fraud, how the payment and performance and fact showing. If you want to say anything new, and you have to limitation issue, or the fraud is committed and any payment is committed, who has to perform, any other facts, illegality in claim of the plaintiff, these things you must specifically plead in your pleadings in your written statement. நீங்கள் இது போன்ற காலவரையை பாதித்துள்ளதா, ஏதாவது வாதி மோசடி செய்து அதன் அடிப்படையில் இந்த பரிகாரத்தை கேட்கிறாரா, அதுபோக வழக்கு மூலம் எதுவும் இடவில்லை, அண்டு இந்த வழக்கு சட்டப்படி நினைக்கத்தக்கதில்லை என்ற போன்றவற்றிற்கான காரணம் இருப்பின் அவைகளை தெளிவாக உங்கள் வாதுரையில் வாதமாக எடுத்து வைத்து அதற்கு பின்னிட்டு தான் நீங்கள் அதனை பொறுத்து ஒரு எழுவினா வணிந்து அதை பொறுத்தளவு அந்த நீதிமன்றம் தீர்மானிக்க முடியும் என்பதால் இந்த சங்கதிகளை பொறுத்து குறிப்பிட்டு நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ ஸ்பெஷல் பிடி டு ஷோ that suit is not maintainable which failed to do so. So in order to settle the legal person, then the agent cannot be sued where the principal is known. In the instant case, the appellant had not taken pity before the lower court below. In view of the order 8 rule 2, the appellant was under obligation to take specific plea to show that the suit is not maintainable which failed to do so. The vague plea extended it was bad for non-joint and thus it was not maintainable and did not mean the appellant ought to have taken the plea in written statement. It was merely an agent that central, thus the suit is not maintainable. Also, A is an agent of B is in question of fact as properly pleaded and proved by adducing evidence. The appellant miserably failed to take required pleading and for the purpose. அந்த வழக்கில் நேஷனல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் கார்பரேஷன் லிமிடெட் வெர்சஸ் NB ஜகத் 2012 2 MNJ பேஜ் 269 சுப்ரீம் கோர்ட். அந்த வழக்கில் குறிப்பிட்ட வாதுரை வைக்கவில்லை. இதன் அடிப்படையில் என்றால் அந்த ஒரு வழக்கு பிரதிநிதித்துவம் ஏஜென்ட் மூலம் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.
அது குறித்து எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் உரையில் தாக்கல் செய்ய எழுப்பாமல் பொதுவாக சட்டப்படி வழக்கு நிலைக்கத்தக்கதில்லை போன்ற பொதுவான சங்கதிகளை எடுத்துவிட்டு பின்னிட்டு மேல்முறையீட்டில் it was merely an agent of central government. The suit was not maintainable. Moreover, it is a question of fact. அவர் அந்த வழக்கில் அவர் முகவர் இல்லை, ஆகவே வழக்கு நினைக்கத்தக்கதல்ல என்று கூறப்படுகிறது. ஆகவே அவ்வாறு கூறும் பொழுது அந்த வழக்கு நினைக்கத்தக்கதில்லை என்று கூறுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏனெனில் அது குறித்து எவ்விதமான வாதுரையும் வைக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. தென் நெக்ஸ்ட் ரூல் 3, denial to be specific. It shall not be sufficient for defendant in his retirement to deny generally grounds on the plain, but defendant has must specifically with each and every occasion. It does not admit to accept the damages. So whenever you are preparing a written statement, each and every line which is not admitted by you should be specifically denied. நீங்கள் எந்தெந்த சங்கதிகளை வரி விடாமல் எந்தெந்த சங்கதிகளை ஒத்துக்கொள்வதில்லையோ அந்த சங்கதிகளை பொறுத்து இவை அனைத்தும் பொய் என்று மறுக்கப்படுகிறது என்று ஒவ்வொரு சங்கதியும் தனித்தனியாக மறுத்து உரைக்க வேண்டும். பொதுவாக பற்றி 3 உள்ள அனைத்து சங்கதிகளும் பொய்யாகும். It is denied that the para 3 of the plaintiff is totally denied as false. It is a general allegation. You have to plead each and every line of the paragraph 3 and you have to deny each and every allegation contained in the para 3. That is the specific denial. ஸோ ஒரு சங்கதியை பொறுத்து ஒவ்வொரு சங்கதியும் தனித்தனியாக குறிப்பிட்டு மறுக்க வேண்டும். அவ்வாறு மறுக்காமல் பொதுவாக பொதுவாக இந்த பற்றியில் சொல்ல இல்லை அனைத்து சங்கதியும் பொய் என்று எழுதுவது சரியானதல்ல என்று கூறப்படுகிறது. தட் இஸ் கால்ட் எவேசிவ் ரிப்ளை டினையல் டு பி ஸ்பெசிஃபிக். அதனால் குறிப்பிட்டு கூற வேண்டும். பொதுவாக எழுதுவது சரியானதல்ல என்று கூறப்படுகிறது. Burden of proving facts rests on the party who substantially asserts the affirmative issues, not party who denies it. The said principle may not be universal in application. There may be exceptions. The purpose of referring to the same is that the plaintiff asserts that the defendant had knowledge signature. It is obligatory on his part to substantiate the same. But the question would be, what would be the consequence in the situation where the signature are proven? Then there is an evasive reply in the written statement. What should be considered as assertion made by the plaintiff? Show that in that case the signature is not specifically denied. So that is the main criteria. Jain Chand, Gyan Chand and Brothers versus Ratan Lal 2013 2 Supreme Court cases SCCA page 606 equivalent citation 2013 1 CTC page 399 Supreme Court. So these are the basic things. Evasive reply. So pleadings in written statement. Reading the plaint in the written statement of second defendant is seen that it is stated that they have not executed the pronote. That is the only allegation. They must specifically deny that signature in the exhibit. They must challenge the signature in A1 is not them. The plea must be clear and categorical. It is material aspect they have to be stated clearly. Signature is not the defendant. Reading and understand the petition written shows that there is no clear-cut specific denial of the signature. So there is a pronote was executed as per the plaintiff allegation. The signature is not specifically denied. That is what is the aspect of the statement.
It is seen it is they have not executed the promissory note. That is the one allegation. And it must be specifically that signature in A1. They must share in their signature in A1. That is the pronoun is not that of them. So they have to make a specific regulation. Signature found in the pronoun and the PD must be clear and categorical. The material aspect has to be stated clearly that signature is not that of the defendant. Reading, understanding it shows that it is not clear-cut denial of defendants and that the signature is not them. So the signature found in the pronote is not specifically denied. Then it is like admission. அதில் உள்ள கையெழுத்து தங்களது அல்ல என்று அறுதியிட்டு எந்த விதமான வாதம் வைக்கவில்லை, மறுப்பும் தெரிவிக்கவில்லை. ஆகவே அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று ஆர் பாண்டியன் வெர்சஸ் எம் பால்கனி 2015 2 Madras Weekly Notes, civil page 264. So that is the how a denial should be made. Evasive denial, mere evasive denial, that generally the paragraph 2 is totally denied as well. All the written statement and plaintiff allegation are denied as false. That is called an evasive denial. When the defendant denies any allegation in the plaintiff, he must not to do evasive, but the answer and the point substance. So general denial is not denial. Thus, it is already the received certain sum of money. It is not, shall not be sufficient to deny he received the particular amount. He must deny the received the amount or any part of. Also set out how much he received, and in allegation is made in the diverse circumstances. It is not sufficient to deny that along with those circumstances. It is stated in the, if it is was stating that the money is not received by the defendant, that is it is called evasive denial. You must state what is the amount claimed by the plaintiff, and if you are challenging them the specific sum which was not received by you, or otherwise you or else set out how much you received. If you are receiving lesser than the amount mentioned in the plaintiff, you have to state all those things, how much you received and how much you have not received. So you have to state the how much money is received, or if it is not received, you have to specify the total sum and it was not received. And those circumstances, the passing of consideration is not made. That is, you have to make the amount stated in the pronote have not passed. That is the they have to prove the same. That is the allegation to be made. So I have not received any money as stated by the plaintiff. That is the general denial, evasive denial. You have to state the money stated in the amount 2000 rupees was not received by me. The no consideration passed. The without consideration, the pronoun, the suit was filed. Those allegations you have to specify. Otherwise, if you have received lesser than the 2000 or 500, you have to state the money 500 only received. They have and executed blank promissory note, and upon he filled up rupees 2000 rupees. However, you have to that's so same. You have to state all those things in your return statement. உங்களுடைய எதிர்வரையும் 2000 ரூபாய் பெறப்படவில்லை, 1500 தான் பெற்றேன், வெற்று நோட்டுகளில் கையொப்பம் பெற்று பின்னிட்டு மோசடியாக தாவா நோட்டை பூர்த்தி செய்து 2000 என்று போட்டுள்ளார்கள் என்று குறிப்பிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்வரையில் கூற வேண்டும். தட் இஸ் கால்டு எவேசி டினையல்னா, பொதுவாக நான் பணமே வாங்கவில்லை என்று சொல்வது பொதுவாக பொறுப்பான மறுப்பு ஆகும். அலிகேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் இன் பிளைன் அண்டர் ஆர்டர் 8 ரூல் 4, when the defendant denies allegation in the fact, he must not do evasively but answer point of substance.
by point of substance mean real gist and significance of allegation transferred or distinguished from comparative material details. So, general denial is not at all denial. That is the mode. Sri Agiropa Mat Jira Srivan versus Sedubhava Chatram Ardirnath 2012 5 Law Weekly 618 Madras equal 2013 1 Tamil Nadu Civil Judgment page 197 Madras. That is the one of the citation. Then the specific denial. What is meant by specific denial? Rule 5. Every allegation, in fact, in the plaint, if denied specifically by necessary or by necessary implication stated to be not admitted in the pleading of the defendant, shall be taken to be admitted except a person under disability. So, you are not denied any allegation, specific denial is not made, then it will be considered as admission of the fact. நீங்கள் குறிப்பிட்ட வகையில் ஒரு சங்கதியை பொறுத்து மறுக்கப்படவில்லை என்றால், பொதுவாக மறுத்தால் அது அந்த சங்கதியை பொறுத்தளவு அட்மிட்டட், அது ஒத்துக்கொண்டதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது. Court may in its discretion require any fact so admitted to be otherwise than the admission. Then, and even though you are making a simple allegation and denied evasively, there is no specific denial. It can be admitted as the plaint allegation, and the court at its discretion, even though the evasive denial amounts to admission, the court may ask to prove the facts to be proved by the plaintiff. அவ்வாறு மேலே சொன்னப்பட்டபடி ஒத்துக்கொண்டு இருந்தாலும் அதை பொறுத்தளவு நீதிமன்றம் நிரூபிக்க சொல்லி கேட்க முடியும் என்பதுதான் அந்த விதி 5 சாராம்சமாகும். அடுத்தது விதி 6. Particulars of setup to be given in written statement. That is the setup. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பணம் அவர் தர வேண்டியது இருந்தால் அதை கடித்து தர வேண்டும். அதை பற்றி நீங்கள் உங்கள் எதிர்வரையில் கூற வேண்டும். ஸோ when you suit for recovery of money, ஸோ பணம் வசூல் செய்ய ஒரு தாவா தாக்கல் செய்யப்பட்டால், defendant claims to set off against the demand and ascertain the sum legally recovered from the plaintiff. So you have to state what is the amount claimed by the plaintiff and what is the liability the plaintiff have to pay you. Suppose he made a pleadings that you have to pay 1.5 lakhs. Then, as per your accounts or whatever it your case, he has to pay 50,000 to you. Then you have to state that the plaintiff has to pay 50,000 to me, and they may be set up, and the remaining 1 lakh I am ready to pay, or those things you have to plead. So you have to ascertain the amount and recover not exceeding the pecuniary limits. Suppose you are asking, he is asking 1.5 lakhs, you are asking 5 lakhs against the defendant, or 12 lakhs against the defendant. You are asking 12 lakhs, he is asking 1.5 lakhs in the plaintiff. He has a set off, he has to pay 12 lakhs, more than 10 lakhs. Then the pecuniary limit goes to district court. Your set off claim will goes to the limit, pecuniary limit to the district court. So your claim should be not exceeding the pecuniary jurisdiction of that court. If you are making any set off, the limits, if they have filed any suit before the municipal court for below 1 lakh, and you are making a claim more than 2 lakhs, then the limits of pecuniary jurisdiction of the municipal court is 1 lakh.
you are making a set-off for 2 lakhs, then it goes to sub-court. So your set-off should not be exceeding the pecuniary limits of that court. So if we are asking 2 lakhs, then the pecuniary limits, the jurisdiction of municipal court goes out. So not exceeding that is the same character in the suit. The defendant first hearing not afterwards unless permitted by person containing the particulars of debt to be set off. And the first hearing itself, you can, with the permission of the court, you have to make a statement. What is the amount to be paid by the plaintiff to you? So the particulars of debt, if you want to, which money liability want to set up against the claim of the plaintiff, you have to state. நீங்கள் முதல் வாய்தாலேயே எந்த பணம் உங்களுக்கு வாரி செலுத்த வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டு அதனுடைய விவரங்களை அனைத்தும் நீதிமன்றம் தெரிவிக்க வேண்டும். அதற்கு பின்னால் தெரிவிப்பதென்றால் நீதிமன்ற அனுமதி பெற வேண்டும். எஃபெக்ட் ஆஃப் செட் ஆஃப், இப்போ அவர் ஒரு அமௌண்ட்டு கேட்டுக்கிறாரு, நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட்டு அதில் கேட்குறீங்க, அவர் எனக்கு இவ்வளோ தரணும்னு. அதனுடைய விளைவு என்ன? ஸோ he is claiming one particular amount, you are also claiming from the plaintiff some amount. What is the effect of that set off? So a written statement shall have the same effect in a cross suit. This is amounts to, you need not file a separate suit, it amounts to a cross suit. You are also filing a suit by way of written statement. The written statement itself amounts to a suit. It is a cross suit. You are claiming some money by way of written statement and set off made against the claim of the plaintiff, that is called cross suit, and pronounce the judgment by both original and set offs. The court has to pronounce the judgment on the claim of the plaintiff and also set off made by the defendant. Issues should be framed to that area. So it shall not affect the lien upon the degree or any particular cost to him order under the degree. So it shall not affect the lien upon the degree amount of any pleader in respect of cost payable to him under the degree. So cost is paid by the parties and it includes the pleader fees. So that will not affect the pleader fees. So that is the main. There's a ruling related by defendant applied to the written statement in answer to claim of set off. After you are making a set off, he has to give a reply. The plaintiff has to, whether the amount claimed by the defendant is genuine or not, you have to answer. That is equivalent to, your reply is equivalent to written statement to the claim made by the defendant. நீங்கள் அவ்வாறு உங்களுக்கு வர வேண்டிய தொகையை பொறுத்து எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையில் கேட்டால் அது ஒரு வழக்காக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அவ்வாறு நீங்கள் கேட்கும் அந்த செட்டாவுக்கு அவர் மீண்டும் ஒரு பதில் உரையை தாக்கல் செய்கிறார், நீங்கள் கேட்பது சரியா இல்லையா என்று. அவ்வாறு அவர் தாக்கல் செய்யும் பதிலானது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன இந்த ஆர்டர் ரைட்டில் சொல்லப்படுகிறதோ அனைத்தும் பொருந்தும், அனைத்து விதிகளும் பொருந்தும். So the rules relating written statement by defendant apply to written statement answer to the claim. Plaintiff makes answer to the set off. அதாவது வாதியானவர் பிரதிவாதி கேட்கும் தொகைக்கு பொறுத்து தன்னுடைய பதிலை தெரிவித்தால் அது எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். That is the rule 6. Then rule 6A, counter claim by the defendant. It is only a money. That is the 6 is relating, set off is relating to money suit. Suppose any other relief, any other way, any other relief, you are making some other relief against the defendant. The plaintiff asking declaration and injunction. You are stating that you are in possession, you are having sufficient documents.
If you are claiming, suppose a plaintiff find a bare injunction suit stating that he is the owner of the property, then you are coming to play and you are filing a written statement, and in written statement you are filing a reply that declaration of title. When the plaintiff denied your title, you are asking declaration in the written statement and injunction also. This is called counter claim, எதிர்கோரும் உரிமை. இப்பொழுது வாதியானவர் ஒரு உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் உங்களுக்கு எதிராக தாவா சொத்தில் அவருக்கு உரிமை இல்லை என்று ஒரு தாவா தாக்கல் செய்கிறார். அதில் நீங்கள் ஆஜராகி பிரதிவாதி என்ற முறையில் உங்களுடைய சொத்து நீங்கள் தான் உரிமையாளர், ஆகவே நான் தான் சுவாதீனத்தில் இருக்கேன் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் விளம்புகை பரிகாரம், தாவா சொத்துக்கு நான் தான் உரிமையாளர், என்னுடைய சுவாதீனத்தில் உள்ளது, அதை பொறுத்தளவு வாதி என்னிடம் எவ்வித துன்புறுத்தலும் செய்யக்கூடாது என்று உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் உங்களுடைய ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுத்து மூலமாக எதிரில் கூறுகிறீர்கள் என்றால் that is called counter claim, எதிர்கோடும் உரிமை. So the counter claim should be against the plaintiff, and any right or claim in respect of cause of accruing to the defendant against either before or after filing suit, but before the date he delivered the defense and before the time of limited for delivering the defense has expired, where such a counter claim nature of claim for damages or not. So the cause of action may be taken place before filing suit or subsequent to filing suit. After the filing suit, he forcibly tried to enter into the suit premises, or before that he made an attempt, then he is coming to the court. So the cause of action to file counterclaim in the written statement may arise either before or after filing the suit. So it may be arise, but defendant has delivered his defense before and time expired, which is counterclaim in nature of claim for damages or not. So it should be made before filing your written statement. So the period of expired. So provided that the counter shall not exceed the pecuniary limit jurisdiction. Suppose you are asking declaration with regard to the suit property, bare injunction, it is valued lesser amount 1,000, but you are asking a declaration, the value of the property may exceed more than 1 lakh, then the pecuniary limits crosses beyond the municipal court limit. Then the pecuniary counterclaim shall not exceed the pecuniary claim. As already stated, you are claiming declaration of title and the suit property. Then you have to value to make your claim, and you have to pay court fees for declaration. If the value of the property is more than 1 lakh, that is the exceeding the limits, pecuniary limits of the municipal court. So jurisdiction it shall not exceed. அதை அதிகமாகாமல் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் கேட்கும் எதிர்கோரும் உரிமை அதனுடைய மதிப்பு அந்த நீதிமன்றத்தின் மதிப்பீடு வரம்புக்குள் இருக்க வேண்டும். மதிப்பீடு வரம்பு என்பது 1 லட்சம் முனிசிபல் கோர்ட், 10 லட்சம் சார்பு நீதிமன்றம், 10 லட்சத்துக்கு மேல் மாவட்ட நீதிமன்றம். ஸோ அந்த மதிப்பீடு என்பது நீங்கள் மிகாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அது. Such a counterclaim as to effect of cross suit. It is also you are filing a counterclaim in the written statement, and you are asking some relief in the written statement, and you have paid necessary court fees on the valuation of the claim. That is called cross suit. அது
குறுக்கு வழக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். நீங்கள் இது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கப்படும் பரிகாரங்களை அதற்கு எதிரான வழக்கு, இன்னும் சொல்லப்போனால் எதிரான தனியாக வழக்கு தாக்கல் செய்து கேட்பதை காட்டிலும் இதே வழக்கில் நீங்கள் கேட்டால் அதற்கு வாதி கூறும் உரிமைக்கு எதிரான வழக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ original claim and counter claim. So the court can pronounce, the court has to frame issues both whether the plaintiff is entitled for injunction, whether the defendant, the relief of defendant claim declaration, the defendant is entitled, whether the possession of the suit property is proved by either plaintiff or defendant, whether the plaintiff is entitled to ask relief of injunction, whether the defendant is entitled for injunction as prayed for. These are the issues can be framed by the trial court, and it can decide and pass a judgment. So that can be, the plaintiff shall be liberal to file return statement. If the defendant filing a counter claim asking declaration and injunction, you have to give your reply for return statement and cross suit. எதிர் வழக்காக நீங்கள் அதற்கு உண்டான எழுத்து மூலமான எதிர்வரை பதிலுரை ஒன்றை தாக்கல் செய்வீர்கள். அவ்வாறு நீங்கள் தாக்கல் செய்யப்படும் பதிலுரையானது இந்த ஆர்டர் 8 உள்ள எழுத்து மூலமான எதிர்வுரைக்கு என்னென்ன விதிகள் பொருந்துமோ அதே மாதிரி அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய பதில் பிரதிவாதி கோரும் அந்த பரிகாரங்களுக்கு, அவருடைய எழுத்து மூலமான பரிகாரங்களுக்கு நீங்கள் அளிக்கும் பதில் அது எழுத்து மூலமான பதில் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் வாதுரை என்று எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஸோ அவ்வாறு நீங்கள் போடுவது it amounts to written statement. So the counterclaim treated as a plaint and governed rules of the plaints. So the counterclaim made in the written statement amounts to plaint. It is like a plaint, and general rules are applicable. You have to value your claim and you have to affix the court fees. So these are the fundamental with regard to the counterclaim. Then 6B. So belated counterclaim after framing of issues. One of the ruling. Order 8 Rule 6A CPC, belated counterclaim after framing as generally prohibited. So you are not entitled to file your counterclaim after issues were framed, case is posted for trial. So they will avoid multiple. Therefore, essential finding out whether the fact is permitting additional written statement will avoid and will cause the pity if additional written statement is not entertained. So why this counterclaim is incorporated? So when the plaintiff filed a suit for bare injunction, then you have to file a suit for declaration and injunction separate suit. So there must be 2 suits in order to avoid multiplicity of proceedings. One suit is filed by the plaintiff, yet another suit is filed by the defendant again. Then there is 2 proceedings, 2 separate suits. In order to avoid those things, the counterclaim is incorporated in the written statement by way of claiming it. So Farida Begum versus UMK Bacha 2017-2 Madras Weekly Notes Civil, page 132. What I have stated, belated counterclaim after framing of issue, that is discussed in that ruling. Farida Begum versus UMK Bacha 2017-2 Madras Weekly Notes Civil, Madras High Court, page 132 to 136. So counterclaim
would not be permissible after framing after evidence is concluded. That is the one of the ruling. Counterclaim is made after the conclusion of evidence. That is not permitted. That is the ruling held. Vijay Prakash Jarath versus Tej Prakash Jarath, 2016, 2 CTC, page 442, Supreme Court. And equivalent citation 2016, 4 Law Weekly Civil, page 296, Supreme Court. So, after சாட்சிகளை விசாரித்து முடித்த பின்விட்டு கவுண்டர் கிளைம் தாக்கல் செய்ய அனுமதி இல்லை என்று அந்த உச்ச நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் கூறியுள்ளது. ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி ஆக்ட். ஸோ கவுண்டர் கிளைம் கேன் பி மேட் பிஃபோர் framing of issues. After framing of issues, you are not entitled to claim. Then 6b, counterclaim to be stated where the defendant to rely upon any grounds for asking a declaration and injunction, what I already stated. You have to state how the property is acquired by you. How in the title, you have to prove your title in the written statement. You have to plead how you are going to prove your title, by what way you made acquisition in the suit property, and you have to state those things. This is the way of mode of acquisition of the suit property, and that ground should be specifically made. Why, what is the right or title in the suit property, on what basis you are asking for declaration of title. ஸோ நீங்கள் நான் மேலே சொன்னபடி விளம்புகை பரிகாரம் தாவா சொத்தை பற்றி கேட்டீர்களானால் அந்த தாவா சொத்து உங்களுக்கு எவ்வாறு வரையும் பாத்தியப்பட்டது, எந்த ஆவணம் உள்ளது, எந்த வருடத்தில் உங்களுக்கு அது கிடைக்கப்பட்டது, எந்த வருடம் மூலம் நீங்கள் அதை அனுபவத்தில் உள்ளீர்கள், அதற்கு பின்னிட்டு இந்த வாதிக்கும் உங்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை என்பதை பற்றியெல்லாம் தெளிவாக உங்களுடைய எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையில் குறிப்பிட வேண்டும். So that is the by way of counterclaim. So you have to substantiate your counterclaim and by way of clear-cut pleadings. நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்கோரும் உரிமை, அதாவது பரிகாரங்கள், எதிர்பரிகாரங்களை எவ்வாறு உங்களுக்கு கிடைக்கத்தக்கது என்பதை குறிப்பிட்டு உங்களுடைய சங்கதி அனைத்தும் வாதமாக வைக்க வேண்டும். That is the 6b. 6c, exclusion of when the defendant sets up a counterclaim, the plaintiff can the claim and thereby asked to and disposed of by way, but it is an independent suit at any time before the issues are settled in the apply to the court for order to counterclaim may be excluded. The court may, on hearing the such parties, make such application as it thinks fit. Suppose I already stated the defendant is asking for declaration. Then the plaintiff want to try the same suit in a separate manner, not along with this suit. Say he want to exclude the declaration of title and injunction made by the defendant, by which time he has to make an objection to the counterclaim filed by the defendant. So that is the 6.3, rule 6.3. Where the defendant set up counterclaim, you are making a counterclaim by a defendant. The plaintiff contend that a claim raised by, that is the relief raised, ought not be disposed by way of counterclaim. In the suit, the relief cannot be given. You have to make an objection. Cannot be disposed along with the suit. The relief asked, declaration and cannot be decided in the suit alone, but an independent, a separate suit should be filed by the defendant. The plaintiff may at any time before the issue settled. So before settling the issue, you have to make any objection. The plaintiff must have filed a separate suit, and then you can agitate the same, and you can
and try to exclude, you can file a petition under Order 8, Rule 6.3, stating the reason to the exclusion of the counterclaim. And a court on application, that is, you have to make an application by to exclude. அவ்வாறு தனியாக நீங்கள் வேறு வழக்கு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும். இந்த வழக்குடனே பிரதிவாதி கேட்கும் விளம்புகை பரிகாரமும் விருத்துக்கட்டளை பரிகாரம் இந்த வழக்குடன் சேர்த்து விசாரித்து தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது. பிரதிவாதி தனி தாவாவாக தாக்கல் செய்து கேட்க வேண்டும். அதற்கு இன்னென்ன ஆட்சேபனையை நான் தெரிவிக்கிறேன் என்பதை 7 வினாக்கள் வணைதலுக்கு முன்பு நீங்கள் மனுவாக தாக்கல் செய்து அந்த மனுவின் அடிப்படையில் பிரதிவாதியின் பரிகாரங்கள், அதை விளம்புகை பரிகாரம் உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரத்தை பொறுத்து தனி சூட்டாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுடைய ஆட்சேபனையை ஒரு மனுவாக தாக்கல் செய்து நீங்கள் அந்த மனுவின் மூலம் அதற்கு எதிர் உரை தாக்கல் செய்து நீதிமன்றம் அதற்கு தனி வழக்கு தாக்கல் செய்யலாமா அல்ல இதே வழக்கில் தொடர்ந்து நடத்தலாம் என்பதை நீதிமன்றம் முடிவு செய்யும். If you want to make any objection, நீங்கள் எந்த ஆட்சேபனை செய்வதென்றாலும் எழுவினா வணைதலுக்கு முன்பு செய்து மனு தாக்கல் செய்து உங்கள் ஆட்சேபனை தெரிவிக்க வேண்டும். So, effect of discontinuation of suit. Suppose a suit, both are filed, the plaintiff filed some relief, defendant filing some counterclaim, that suit is discontinued for some other reason, the DFT or whatever it is. In any case in which a defendant set up a counterclaim, so in certain cases when the counterclaim is made, the plaintiff is stayed, the suit of the plaintiff is stayed or discontinued or dismissed. Suppose a stay is obtained or discontinued or dismissed by default, the plaintiff wants to withdraw the suit, or plaintiff did not appearing before the court and dismissed for default, the counterclaim nevertheless proceeded with. So, if any of these occasions occurred, the suit filed by the plaintiff is stayed, or the plaintiff withdraw the suit, or it is discontinued, that is the word used, or dismissed, DFT, the plaintiff may allow the suit to be dismissed as DFT, dismissed for default. Then what is your counterclaim? What is the counterclaim cannot be tried thereafter. So, suit is dismissed, the counterclaim should not be proceeded. That is the basic rule of the, and the default of the reply to the counter. If you are not finding any reply to the counterclaim made, then what is the effect? If the plaintiff makes in default in filing a reply, that is the statement retention amounts to reply amounts to, the court may pronounce the judgment the plaintiff in relation to counterclaim made him and makes a charter in the counterclaim as it thinks fit. So, without you are not filing any counter or objections to the counterclaim, the court shall hear and pronounce the judgment after hearing both sides. So, relief to the defendant where counterclaim succeeds, where in any suit set off or counterclaim is established as a defense against the plaintiff, any balance is found to the plaintiff and defendant, the case as the case may, court may give judgment to the party entitled to such a balance. Suppose both parties who are the entitled to which relief, so the court can give a separate degree for both of them. So, this relief is entitled to plaintiff, or the claim made by the defendant plaintiff is dismissed, or the claim made by the defendant is with regard to the counterclaim is suit is dismissed, the plaintiff is entitled to degree of injunction. That kind of orders relief should be granted. Rules relating to return statement to apply. The rules to the defendant shall apply to return statement.
answer given to counterclaim by the plaintiff, the rules of written statement is applicable. அதை அந்த எதிர்கோரும் உரிமை வைத்து நீங்கள் எழுத்து மூலமான எதிர்வுரை தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு அதற்கு பதிலளித்தால் அந்த பதிலுக்கு இந்த ஆர்டர் 8 விதி அனைத்தும் பொருந்தும். New ground of defense. Then next they say order rule 7, defense are set up founded separate grounds. The defendant relies upon several distinct grounds of defense and set up founded on separate and distinct facts. They shall be stated and managed separately and distinctly. Already we have discussed how we are entitled to make counterclaim or set off. You have to make a separate pleadings with regard to same, in addition to the answer given to the plaint. ஸோ அந்த வாதியினுடைய பிராதுக்கு நீங்கள் பதில் கூறுவது போன்று நீங்கள் கேட்கும் எதிர் பரிகாரங்களை பொறுத்து எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் கோருகிறீர்கள் என்பதை தனி வாதமாக தனி பேராகிராஃபாக நீங்கள் சொல்லி தனியாக அதை எழுதி நீங்கள் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். சப்போஸ் நியூ கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ், you are not making any counterclaim or set off, but you make a defense. Any ground defense which has arisen, institution or presentation written statement claiming set off may be raised and case in his written statement. New grounds of defense. Any grounds which has been after the institution of suit, that is these are the things a counterclaim or set off is made before filing written statement. Suppose you are entitled to claim any relief. Suppose after filing the suit, subsequently he forcefully took the possession of the suit property after 1 year, and you are having sufficient records to prove it. So after the issues were framed, he entered into the suit property forcible means and took the possession. Then you can ask for delivery of the property. Since you are illegally dispossessed by the plaintiff by force, that is happened subsequent to framing of issues. ஒரு எருவினாக்கள் வரைந்த பின்னிட்டு உதாரணமாக கொள்கிறேன். வாதி தாவா சொத்தில் அத்துமீறி நுழைந்து சுவாதீனத்தை எடுத்து சென்று விடுகிறார். அப்பொழுது நீங்கள் அதை திரும்ப ஒப்படைக்க கோரி அதற்கு உண்டான ஆவணங்கள் உங்களால் எருவினா வணைந்த பின்விட்டு அவர் செய்கிறார். அதை திருப்ப ஒப்படைக்க நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் ஒரு பரிகாரம் வைக்க வேண்டும். இந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் வாதி அத்துமீறி நுழைந்து சுவாதீனத்தை he forcefully took the possession now itself after framing of issues. You have to establish the same. Then you can ask for redelivery of possession of the suit property by way of counterclaim after issues were framed. ஸோ எருவினாக்கள் வணைந்த பின்னிட்டு பிரதிவாதி ஏதோ ஒரு முறையில் சட்டத்துக்கு புறமாக அத்துமீறி உங்கள் சுவாதீனத்தை துன்புறுத்தி எடுத்து விடுகிறார். அப்பொழுது நீங்கள் அந்த சுவாதீனத்தை ஒப்படைக்க கோரி ஒரு எதிர்கோரும் உரிமையாக வைக்கலாம். அதற்கு உண்டான ஆதாரங்களை நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து எழுத்து மூலமான எதிர்வை தாக்கல் செய்து பின்பு இது நடந்தது என்று நீங்கள் வைக்கலாம். That is the rule. Subsequent pleadings, no subsequent pleading depend and set off on claim to be presented. Whether you are entitled to file after framing of issues any counterclaim or set off. If you want to file it, you have to get permission from the court. So that is the rule 9. If you want make any counterclaim and set off after presentation of the written statement, the issues were
and the time split, and the court may additional return statement and fix more than that 30 days presentation of the same. So counterclaim after the excerpt with leave of the court at any time inquire the return additional retention from any parties, fix the time not more than 30 days past proceedings. He can file a petition to asking permission. I am going to file a counterclaim after subsequent to filing retention. Once you have filed your return statement and a return statement was delivered to the court, again by way of filing additional return statement, you are asking some relief or counterclaim or additional return statement, whatever it is. You want to make additional pleas in addition, you have to apply for permission in this provision. Permission petition you have to file, and court will decide whether the additional return statement or counterclaim and set off by way of additional return statement can be allowed. That is the object. Then procedure when fails to present you are called option, you are not filing any return statement. What is the consequence? That is the when any party from whom return statement is required under order 1 or Rule 9 fails to present within the time fixed as the case, when court shall pronounce the judgment. That is, the ex parte judgment can be pronounced. You are not filing any return statement, then court can proceed to pass a decree for calling option set ex parte, and the ex parte judgment will be pronounced against you. That is the Rule 10 of CPC, the return statement. So these are the R8, Rule 10 up to Rule 10, the filing of return statement. These are the basic things. So whenever a plaintiff is filed, you have to give the answer. Your answer must be the condition given under Order 8. It should be fulfilled, the condition stated in the Order 8. நீங்கள் பிராதை தாக்கல் செய்து கொண்டு ஆஜராகி எழுத்து மூலமான எதிர்வுரை தாக்கல் செய்வதற்கு இந்த கட்டளை 8 உள்ள விதிகளை பின்பற்றி உங்களுடைய எழுத்து மூலமான எதிர்வுரை தயார் செய்து தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அது நீங்கள் எவ்வாறு தாக்கல் செய்ய வேண்டும், எப்படியெல்லாம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும், செட் ஆஃப் அண்ட் கவுண்டர் கிளைம், அடிஷனல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட், இதையெல்லாம் பொறுத்து நீங்கள் எப்படி தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பது அதில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த விதியை, அந்த கட்டளையை நீங்கள் முறையாக படித்து உங்கள் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தயார் செய்து நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை கிளாஸ்.